நாங்கள் எங்கே போகிறோம்டா அந்த வேலை எடுத்து போகணும் என்ன முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து வைக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வழியாக நான் எடுத்து வைக்கல. இன்றைக்கு அவசரமாக வீட்டிலேருந்து வேலை செஞ்சுட்டான். பட் ஸ்டில் லைக் இது எமர்ஜென்சியாக போக வேண்டியிருக்கு. ஸோ நான் என்ன செய்ய பிள்ளைங்களையும் கூட்டிகிட்டு நான் ஆத்மியாச்சு அந்த எல்லோரும் வாங்க போகிறோம். கார் க்ளீன் பண்ணப்படுது. ஸோ ஓகே க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. வாங்க ஆத்மியா குட்டி நீங்கள் ஏற்கனவே ஹாய் என் லைஃப் பார்த்துருப்பீங்க. லைவ் வீடியோ இது லைவ் இல்லை அண்ணா சும்மா. ஓகே ஸோ நாங்கள் அதான் விളിக்கிட்டு வந்துருக்கோம். ஒரு திறமை வழியில் போகல இன்றைக்கெல்லாம். எல்லாம் சின்ன க்ளீன் பண்ண தொடங்குறாங்க. நான் ஒரு காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ப்ரைவேட்டை போய் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு வர வேண்டியதான். அதுக்கு அதை நாங்கள் விളിக்கிட்டோம் போகிறோம். அதை கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டிய டாக்குமெண்ட்டுக்கு 2 மணிக்குள்ளே. ஸோ சின்னாக்களை விட்டு தனியாக விட்டு போகிறாரு தான் 2 பேர் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். வேறு போகிற நேரம் நான் போகிற ரூட்டில் வந்து இது எடுத்து போடலாம் அப்படின்னு ஆட் பண்ணி போட்டுவிடுறேன். அவங்களுக்குள்ள வெளியே ரெடியாக நின்றால் அவங்களுக்கு நிற்க பிள்ளைகள் வருது இல்லை அப்படிக்கிட்டு அது ரங்கன் எங்கே வர வச்சுருங்க. யா எடுத்துகிட்டு வா நான் எனக்கு எடுத்துகிட்டு ரங்கன் எங்கே வர வச்சுருங்க அவளை சோல் போட நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம்ண்டு இப்படி தான் இருப்போம் நாங்கள் பனிக்குள்ளே. Yeah, baby. பிள்ளைகளை கொண்டு நான் சறுக்கிறது நல்லது. ஏன் சூப்பர் இந்த விதரை பார்த்தோன்னே இப்படிதான் இருந்தேன் நான் ஜனவரி 17 எங்கள் அப்பா பாஸ்ட்டை விட எக்ஸாக்ட்லி சேம். இப்படிதான் நாங்கள் 12 மணிக்கு போகணும். நாங்கள் அவங்க விளையாடுறதுக்கு ஸ்னோஸ்டார்மில் வாரது ஓடுறது கூட போய் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கணும். அதுக்காகவே முன்ன கேட்டு இந்த ஸ்னோஸ்டார்மில் போய் கொண்டு போகிறோம் பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு. ஸோ அதான் இருக்கு 2 பேரும் பின்னால். ஹாய் ஆத்மிகா சே ஹாய். ஹாய் யூடியூப் எங்கே போகுது பிள்ளை? ஹாய் யூடியூப் 2 மணிக்கிட்ட வந்துட்டாங்க மோளுக்கு போகிறாங்கட்டு. நாங்கள் அப்படி பக்கத்தில் மால்ஸில் அவளை கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன். சிரிக்கையும் போடாடா. காலையில் எழும்பி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு பெருசாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒழுங்காக சாப்பிடல ரைட். அப்படியே பண்ணிக்கிட்டா ஒரு லஞ்ச் டைம் ஒரு வந்துட்டு 2 மணிக்குள்ளே நாங்கள் ஆஃபீஸ் வரைக்கும். ஸோ உங்களை கூட்டி கொண்டு போய் காட்டிட்டு யாருமே வந்திருக்கு அந்த பழைய இடத்துல யாருமையா அந்த பழைய ஆஃபீஸ் வந்த நீங்கள் ரைட். ஸோ இதுக்கு வரல அப்போ அதுக்காக my new office is not that fancy. Look at the front. ஆத்மியா ஃப்ரண்ட் பார்த்து நீ front of the car பாருங்க மரத்தை பாருங்க நாப்பா front of the car பாச்சோம். ஸோ கனடா வந்து இப்படி தான் இப்படி ஸ்னோ விழுந்து நிறைய ஸ்னோ ஸ்டார்மில் தான் கனடா விண்டரில் வடிவு. பிக் ஸ்னோ இல்லாட்டி விண்டரில் வடிவில்லை. ஏன்னா சும்மா குளிர்ந்து கொண்டிருக்கும். ஸோ கனடா லண்டன்லையும் இங்கிலாண்ட்லையும் இப்படி தான் கிட்டல அப்படி ஸ்னோ விழுந்தது. ஆல்மோஸ்ட் அப்படி தான் இருந்தவாங்க எல்லா இடம் ஸ்னோ விழுந்தா சேம் தானே. Same like London, like they both snow like really recently.
தமிழ்ல நீ புரியடா என்ன சொல்லு ஆயாத்மிக்கு டூ க்ளோஸாக போகிறதால சிலவாக போடும். ஓகே குட். ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த மரம் எல்லாம் அப்படியே வெள்ளையாக இருக்குது. ஓப்பன் த விண்டோ. I'm going to open the window to record a little bit the snow. Oh, sorry. Cinema வந்துள்ள I'm sorry Mal. மற்றது நாங்கள் பிறகு வந்து லைக் maybe we'll go outside and walk and then we'll take a walk video, right? காரில் வாக்கில் எப்படி இருக்கிறது பாருங்க. இதாக இருக்குது லைக் ஸ்னோஸ்டாமுக்கு லைக் நடந்து போனால் நம்ம வித்தியாசமாக இருக்குது. நாய்க்குட்டி இல்லாமல் இல்லாமல் மயங்க போகுதுண்டு. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் டே வந்துட்டோம். நான் 1 o'clock போகணும் இருந்தது. என்ன 12 to 1 தான் இப்போ பிரேக் டைம். ஸோ அதெல்லாம் இந்த டைம் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன். படிப்பாடு இந்த பில்டிங்கை பாருங்க அப்படியே அந்த பனிப்புகையால் மறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. டவுன் டவுன் பக்கம் போய் கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ ஏதாச்சு ஐ நோ ட்ரக்கெல்லாம் போகுது பாருங்க. டால் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்னென்ன பில்டிங்ன்றது தெரியாத மாதிரி இருக்குது அந்த இது பார்க்க. அம்மாண்ட 100 ரூபா தானே போகிறான் பார்க்க. இது இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணி இவ்வளோ வேதருக்கு ஒன்று கூட்டி கொண்டு வரோம் விளையாட்டா என்ன ஆச்சு? லைக் வேலையில் வந்து தான் இருக்கிறேன். என்ன பயங்கர வேலையில் லைக் நல்ல நீங்கள் ஊறினீங்க அந்த ஃபேமிலி மாதிரி வேலையும் அப்படி சில நல்ல விஷயங்கள் செய்வீங்க. லைக் அம்மாண்ட வேலையில் நான் ஓடிட்டு வேலை போய் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்காட்டி பெரிய பிக் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் நான் செய்கிறேன் என்னென்னா லைக் சில நேரங்களில் நம்ம லைஃப் மாதிரி தான் வேலையை பார்க்கணும். வேலையில் நாங்கள் லைஃப்பில் லைஃப் சில விஷயங்கள் எமர்ஜென்சியாக செய்யணும் பண்ண மாதிரி வேலையிலையும் அப்படி செய்கிறது நல்லது, ரைட்? அதுக்கு நல்ல ஃபுல் சப்போர்ட் வேணும். இப்படி நாள் இருந்தால் தான் அந்த சப்போர்ட் வருமா? இப்படி நாளை பிடிச்சி அந்த லைஃப்பில் வேலை இல்லாத இருக்கிறோம் ப்ளஸ் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வேலை வந்து நல்ல சரியான ஃப்ளெக்சிபிளான வேலை வந்து அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஸோ எனி டைம் எனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் அங்கே வேணால் நாங்கள் வேலையாரு வரலாம். ஸோ அதால் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக போய் கொண்டிருக்கோம் லைஃப், ரைட்? ஸோ அது வழி நான் பார்க்குறேன்டா. அது இப்படின்னா காரோடு வந்தான் பட் என்ன விண்டர் லோடு எனக்கு ஓடினேன்னா இந்த கைலாம் கார் ஓடினேன். என்னாச்சு? அது அம்மா ஒரு கார் டிரைவ் அம்மா அப்பா கார் ஓடினு எல்லாருக்கும் பாடி நான் கார் ஓட மாட்டேன்ட்டு. ஆனால் நான் வந்து லைசன்ஸ் எடுத்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 10 years இருக்கும். பட் நான் பெருசாக ஓடுறேன்ல 2 ஏன் ரிஸ்க் எடுப்பான் ஓடிட்டு. நான் வந்து பிள்ளைகளை சும்மா சின்ன டே கேர் விட்டு எடுத்து அப்படி செஞ்சேன். பட் அதுக்கு பிறகு சம்மருக்கு கொஞ்சம் ஓடினது ஓடுறதில்ல. அச்சுக்கு டூ லாங் டிரைவோட டயர்டாக இருக்கு படுத்துருக்கு. அது குட்டி வேற வேற I can see you. Say hi Admya. Yeah. குட்டி பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்குது. அது வந்து கிட்டெல்லாம் போட்டது காட்டுறேன் உங்களுக்கு. வரும் அதுதான் தெரிஞ்சிருக்கு. அதுக்குள்ள வாராங்க மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு. இப்போ க்ராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு மற்ற பக்கம் இதில் இந்த கனால் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் a long way to go but we are almost there. கொஞ்சம் மரங்கள் பெரிய மரங்கள் இருக்கிறதா டவுன் பக்கம் என்ன மரங்கள் பெரிய பழைய காலத்து மரங்கள் மாதிரி சரி ஆடு அப்படி கொஞ்சம் ஜாலி இல்லை. வாரம் ஓகே நான் பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு என்ன வேலை எடுத்து போய் கொண்டிருக்கோம். அதுவே வெயிட் பண்ணுங்க செல்லம். ஸோ வேலையை கொண்டு போய் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அடிச்சு கொடுத்து போட்டு இப்போ திரும்ப வீட்டை போகிறேன். மோளுக்கு போயிட்டு ஆஃபீஸை பார்க்காம போகலன்ட்டு இருக்காங்க. வாங்க யா. ஸோ ஆத்மியாக ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸுக்கு கூட்டி வந்திருக்கு. அவங்களுக்கு இந்த ஆஃபீஸ் பிடிக்கலையா? பழைய ஆஃபீஸ் தானே இருப்பாங்க. இது ஓகே விரும்ப இல்லை உங்களுக்கு இது ஆஃபீஸ். Yeah. Okay. What did you say? She does a lot of work for information officer. Yeah, I work a lot. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு
எனக்கு பூக்கொண்டு வச்சுருக்கேன். எனக்கு விண்டோ ஒன்று இருக்குது இல்லை. ஸோ சின்ன பிளான்ட் வச்சுருக்கிறேன் இல்லை. கனால் கிஃப்டாக தந்தது இருக்குது அப்படி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ ஆத்மே என்ஜாய் பண்ணுது. ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டீங்க. அச்சு வந்து இந்த படத்துருக்குது. ஓகேயா? ஸோ நான் இருக்கேன். Yeah, we are done. நம்ம வந்து இந்த செய்ய வேண்டிய அலுவலை முடிச்சாச்சு. So we are going. Come, let's go. Can I have it for 1 second? 1 second. வெயிட் பண்ணுங்க ஆத்மியா. சாரி பண்ணாம. ஓகே போங்க. பா அந்த நிக்கிறாரு. He's coming. Where's your mask? I dropped it somewhere. இது உடுப்புல ஹேங்கடா கட்டி வச்சிக்க. That's the car like stuff. Oh yeah, fine. It's It's okay, like it's what there. Okay. Get in the car. அண்ணாக்கு தள்ளி இருங்க அதுக்கு. யா ஓயோ நல்ல பிடியா. தங்களுக்கு பிடிக்கலையா? கொஞ்சம் ஆஃபீஸ் எடுப்போம். டூ மச்சா ஜெனரல். வந்தோட ஆஃபீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி விட்டுருக்கு பிள்ளை. பிள்ளைகளுக்கு அம்மாவோட ஆஃபீஸ் விருப்பம் இல்லை. யா ஐ நோ இட்ஸ் ஓல்ட் ஆஃபீஸ் தான். பட் என்ன தெரியாது எல்லாம் இங்கே கடாவில் சில பில்டிங் வந்து ஓல்டாக தான் இருக்கும். என்ன என்ன சரி நம்ம. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே போகிறோம். எங்கே வந்து மால்னா பார்க்கிங்கில் போகிறோம். அண்டர் கிரவுண்ட் பார்க்கிங் மாலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு. ஸோ ஆத்மியா வந்து மாலுக்கு போகணும் ஒட்டி ஆத்மியா ஆத்மியா சின்னலேருந்து வாராம் மாலுக்கு வரை. சின்னலேருந்து வார அந்த மாலுக்கு நீங்கள். ம் no debit what to take and give காசு கொடுக்குறது பண்ணி. ஸோ பே பண்ணா போகலாம். எடுத்துட்டீங்களா? இவ்வளோ ஜனம் வந்துருக்காங்க. என்ன சொல்ல இப்படி என்ன ஆக்கில் இடம் மூணு தம்பி ஷாப்பிங் லாஸ்ட் ஷாப்பிங். I can't be his friend anymore because he's too old. Who too old? Achu too old. He's too young, Appa. இப்போ 2 பேர் கூட்டிட்டு வந்து நான் படுற பாடு. ஒரு ஆளுக்கு அச்சு போனாதான். ஓகே பாய். யா கிளிக் மேலம்மா. ஓகே ஆத்மே போகுது. யா அடவட்டே அவ்வளோதான். We are going to the so we can go to 3rd floor if you want. Yeah, that's going in the Simon's. But it's okay. காலை ஷூவை கட்டாம வந்துரு பிள்ளை. சரியா என்ன கேட்ட ஓகே கிளாஸ் என்ன My head feels weird when I go up. சரியா நான் 3rd floor நிக்கிறேன். எந்த கடை என்ன கிளாஸ் போற கிளாஸ் குள்ள போ go after போட்டோ எடுக்கறாங்க நான் சாண்டாவோட. Last time we took picture, remember? Yeah, this year like red அவளுக்கு முறுக்கு போட்டு வரேன். This time I'm going to வரோம். Okay? சரியா? You can get ready and come back. அந்த இருக்கிறது வேற சாண்டா இந்த முறை. It's not the same sand. Yeah. Huh? Where you want to go? Actually, jacket. Oh yeah, you had Appa has it. புது ஸ்டோர். நாங்கள் போங்க. இது வாங்கினா இந்த பொம்மை இது வாங்கினாண்டை. திஸ் ஒன் ஓப்பன் பண்ணிட்டியாங்க. இது really want to buy? ஆத்மியா வந்து தண்டை ஸ்டோருக்கு போகிறது நிற்குது. ஒரு 5 minutes இதில் இருங்கோ அண்ணா இதில் இருங்கோ 5 minutes பார்த்துட்டு. No, you stay here over there. Okay, you can sit there if you want. Christmas. Yeah, but Admi என்ன செய்தா தோடு பார்த்துட்டு. Admi, if you buy 3 you'll get 3 free. Really? Can Yeah. I get 3? Yeah, if you buy 3 get 3. And price பார்க்கணும் அவ்வளோ. I want an ice cream. You guys cream one. Oh yeah, we need to buy one for Swarga. Remember like the strawberry one? Do they still have it? I don't think they have it. You should But buy we it for could her. get one like this. Yeah, strawberry. I know. Grab this.
I know which one to get her. Maybe she would like a milkshake one. Take one. Oh no, is there only one? Oh, this one is very good. Look at this. Prag marjala. Dropped it. And this one also like. ஒரே மாதிரி எடுக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் கலர் எடுங்க ஐஸ்கிரீம் வந்து yeah I want to get this for fun. you want to get unicorn Well, it's exactly the same one. huh It's basically the same one, but just a little different color. okay sorry You're that's done. it right These ones are red, so yeah. Which one do you prefer? ring வந்து can விட்டு இருக்கு we already have right Well, I'm not gonna get the same நீ one. பேச போறல பாக்க வேற ஜாமாங்க ring வந்து சும்மா வேஸ்ட் தானே பா வேற சாம்பார் மாடு OMG, I need to see what's in here. OMG. மேக்கப் நிறைய இருக்குதா Oh, don't worry. எவ்வளவு போட்டுருக்கா பாட்டு 19. பயங்கர வெளியா கிடக்கு No, don't worry. It's not. price அப்பா படி போடு Spending money is really. how much do you spend it okay let's go How much money did we spend? அது ஃப்ரம் புரியுதா yeah yeah ஆர்மியா வந்து எனக்கு 2 பாட்டிலுக்கு பில் வச்சுட்டேன் எவ்வளோ காட்டு எவ்வளோ அடி சின்ன பேக் தான் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து எல்லாமே விலை உள்ள சாமான் ஸோ There's a lot of tiny stuff. சைனீஸ் ஸ்டாஃப் பட் எல்லாம் நல்லா தானே பிள்ளை ஓகேவா I don't want my jacket. சக்கரை யார் தூக்குறது புஷ்கு நிற்கிற ஏக்கு வேறு அது மட்டும் மை போடுங்க அப்பா நான் கொண்டு It looks perfect. சினிமா I'd say Huh? that. அது சாப்பிடு Yay! என்ன ஓகேயா ஆ இல்லை ஆனியன் எடுத்து கொடுத்தா அப்படி சாப்பிடுறோம் நான் வந்து இந்தியன் சாப்பாடு ஆத்மியாக பசிக்கலையா சூப்பரா ஆ அதை விட சூப்பர் ஓகே பசிக்கலையா Wait, Amma, burger I வாங்கி have something to tell you. Will you be my next? ஸோ ஆத்மியாக நியூ ப்ரைஸ் வாங்குவோம் சூப்பராக இருக்கு No. அந்த மாதிரி சாப்பிடு But I will show you what I got from Kurt. I got this sorted. I got ice cream I know, for I the know. necklace நைஸ் and jingle bell stuff. I got ice cream. This. I got a best friend necklace. ஆத்மியா மாளுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் I got காட்டி jingle bells. I got ice cream. I got milkshake. Yeah. And this one is for Swerka. அண்ணா ஜூஸ் வாங்கலாம் This one is for There, give me. Swerka. ரூட் பியர் தண்ணி சூப்பர் எடுத்துக்கலாம் And this one is for me. It's like purple Here. emeralds. And the last Look, I and didn't final make item. This. கொஞ்சம் பவர் Let me பண்ண open குடிக்க it. கூடா நீ கொஞ்சம் குடிக்கல இந்த துணி பேப்பர் ஃப்ரிட்ஜ் குடி ஸ்டோவ் And you have to use this to get it. ஓ யா நைஸ் நான் ட்ராவல் பண்ணுறே கொண்டு வரலாம் அவங்க ஒரு நாள் Beautiful. ஓகே that's Most of my value is here. Yeah, that's good. Yeah. Do you have, excuse me, do you have like a lip balm on cam? We do, we just have stock right now. Out of stock? Yeah. Okay. Lip balm, so okay. Yeah, for Kitty. So I'm going to check something else. Check over there. Oh, you know what? This is the one I want to buy. Which one? This. It's very cheap because it's Okay, only என்ன one. பாரு வாஜ் பாரு என்ன ஃப்ளேவர் அது I don't know. I don't know what this is. Rose. she will try that's the body butter right Yeah. okay that's the body butter do you want to try it? Yeah, just the hand cream. Yeah, take that one minute For me, yeah quick அதே மட்டும் உண்டு எடுத்து this. yeah அந்த cream you get almond milk for like for gift okay இந்த படி I like this. yeah okay let's go இது I want to see this. yeah கொண்டு pay பண்ணனுமா Is this for me? yeah for us for you and me Yay. okay கொண்டு yeah this one I like oh yeah bill 40% off don't stand அஞ்சு ரெண்டு வாரம் ஆயிடுச்சுக்கிட்டு அப்பா எடுக்கிறாங்களா அப்பா அவங்கள What happens if I don't step at the end? இவ்வளோ க்ரோஸ் பண்ணி This is broken. Look. பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்
பேக்கு போகிறோம். களைச்சி போயிடக்கூடாப்பா, இதில் இருக்க போகிறா ஆத்மியாவா தனியாக வந்து போட மாட்டேங்குது குறைவு. ஓகே ஆத்மியா யூ ஸ்டே ஆர் யூ கமிங்? ஓகே ஸோ நான் ஆத்மியா வச்சும் பேக்குள்ளே போகிறோம். கண்ணு களைச்சி போயிட்டு அங்கே மேலே நிற்குது. ஓகேவா? ஏ ஆஃப்கோர்ஸ். ஓகே இதுக்கு 80% ஆஃப் பண்ணி போட்டுருவா. இவங்க இது வாங்கியாமட்டு பார்ப்போம் என்ன வாங்க போகிறாங்க. கிட்ஸ் செக்ஷன் வந்து லைக் 4th ஃப்ளோர். ஓகே வி ஹேவ் டு கோ 4th ஃப்ளோரில் எப்படி ஆச்சு மேலே இல்லை மேலே இதுக்குள்ளே போய் தான் 4th ஃப்ளோர் போடும். உள்ளால போடும். முடிந்துடாதீங்க பார்த்து விடாமா ஹேண்ட். ஆன்மிக்குட்டி எங்கே போகுது? The bay. So we had to go inside and then take the inside elevator and then go to the 4th floor. Okay? Serious? Hudson Bay. Thank you. So நாங்கள் பேக்குள்ளே 4th ஃப்ளோர் போகிறோம். கிட்ஸ் செக்ஷனுக்குள்ளே 5 குட்டி அது வாங்கியாமண்டு என்னம்மா ஆத்மி அதை பார்க்க போகாமண்டு. This is the third one. மேலே யா 4th. இதுக்குள்ளே குட்டியாக இருக்குது பயங்கரமாக இருக்கு. லைக் இட்? Yeah, we are the baby section right here. Baby section, kids section. அது நாங்கள் இல்லை இங்கே ஒரு 4th ஃப்ளோர் நிற்கிறோம். இதெல்லாம் கிட்ஸ் செக்ஷன் வாங்க. remember அது கூட்டிகிட்டு வரதுக்குள்ள yeah sure. I feel comfortable. OMG, so much toys, but I'm not gonna have to go check this out. Back இல்லை ஆமி வண்டியில் மேலே ஆத்மியா தூக்குறேன் போய் ஜாக்கெட்டு ஜாக்கெட்டை போட்டு வின்டர் டைமில் ஷாப்பிங் பண்ணலாம். ஓகே அது அண்ணாவோட வாங்கிட்டு போகுது. இது கேர்ள்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இருக்குயா என்ன இருக்கு பிள்ளை யா எடுத்து பாருங்க. No, you don't want that black one, right? I was going to buy this one last time. The red one in the பின்னால் இருக்கு சைஸ் பெரிய சைஸ் இல்லாமா ஆ எவ்வளோ? யா அப்போ அதில் இருந்து கூட இந்த மாதிரி எவ்வளோ? How much did you buy? I bought so much clothes. Did you? All of them are yours except 2. Why did you? I only got 2, right? I got so much. It's okay. Next time we can come back. You just do it. Did you see Abba? Yeah. Okay, come. I'm falling. Bang at me. Hi. Send me a கடைக்குள்ள வந்து படம் காட்டிட்டு டன். Okay, let's go this way. அங்க போங்க அலங்கர் சைடு பக்கம். அது ஓகேயா? தொப்பி போட போறீங்களா? நோ? Yeah. Like the winter? I love the winter. I'm not holding anything. Hold this. Hello, Saruki, Admi, don't run. You see it? Then they run the water. Paper no na? இதுலையா திருப்பலாம் நினைக்கிறேன் சைனை காணும் அங்கே இது அங்கே வளோரியர் அடுத்த லெஃப்ட் திருப்பலாம்.
தான் போயில அது அது ஆமீன் கேம்ப் നമ്മുടെ വീട്ട് പക്കം പിസ്ത என்னன்னா மரங்க ஊருகிறேன் Last winter's so-called Freedom Convoy. Kevin McHale with Yeah, the home sponsored now. Good area, tells what the Sam- The ability to get Yeah, home guys, finally we are home. the ability for வேலை வரைக்கும் போயிட்டு வீட்டை வந்துட்டோம் இப்போ நான் இந்த வீட்டு ஏரியா பேக் யார்டுக்குள்ளேயே போகிறேன் கொஞ்சம் காட்டுவோம் கிட்டவா ஸோ என்ன கிட்ட போய் பார்த்தா தான் முடிவாக இருந்துச்சுனோ ஏன் வருங்க எப்படி இருக்கண்டு கல்லாயிட்டு அப்படியே இந்த ஐஸ் கட்டி கல்லாயிட்டது ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டது எங்களோட மரத்தை காட்டணும் எங்களோட மரம் எல்லாம் அப்போ லைஃபாக போட்டுனாலும் கொஞ்சம் மரத்தை போட்டால் வீட்டுக்கிட்ட இருந்தது பட் வேறு எங்களை வீட்டை போட்டுருக்கு ஒரு 15-20 சென்டிமீட்டர்ஸ்னு இருக்கும் பட் ஷூ ஃபுல்லாக போயிட மாட்டேன் கொஞ்சம் பிள்ளைகள் வழியில் வந்து ஸ்னோ மேன் செஞ்சு விளையாடுவாங்க அந்த பேக் யார்டு காட்டுறவங்க அப்புறம் நாங்கள் வெளியில் போகிறோம் இப்போ உடுப்பை போய் பார்த்துட்டேன்டா அப்புறம் அது இது எங்களோட கிரேப்ஸ் மரம் பின்னால் போய் காட்டுறோம் எங்களோட பேக் சைடுக்கு எப்படி இருக்குண்டு பாருங்க எங்களோட பேக் சைடில்